హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు దిలీప్. ఇప్పుడు కొత్తగా నిర్మిస్తున్న మచిలీపట్నం రైల్వే స్టేషన్ని ఓ లుక్ వేద్దాం. నేను ఫస్ట్ వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్న వీడియో. నా నెక్స్ట్ వీడియోకి ఇంకొంచెం బెటర్గా ట్రై చేస్తా. ఇప్పుడు రైల్వే స్టేషన్కి ఆపోజిట్ రోడ్లో వెళ్తున్నాం. మీరు చూస్తున్నవి రైల్వే క్వార్టర్స్. ఇది రైల్వే స్టేషన్ ఆపోజిట్ రోడ్. పాత రైల్వే స్టేషన్తో పోల్చుకుంటే ఈ రైల్వే స్టేషన్కి పార్కింగ్ స్పేస్ ఎక్కువగా ఉంది. ఈ ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ వచ్చేసరికి 650 మీటర్లు, అంటే 24 కోచ్లు సరిపోతాయి. సరిగ్గా ప్లాట్ఫామ్ మధ్య భాగంలో ఈ స్టేషన్ బిల్డింగ్ నిర్మించడమైనది. ఇక్కడ చాలామందికి ఒక డౌట్ ఉంది, 2 ప్లాట్ఫామ్లా లేక 3 ప్లాట్ఫామ్లా అని. నాకు కూడా ఉండేది ఆ డౌట్. సివిల్ ఇంజనీర్ని అడిగితే 3 ప్లాట్ఫామ్స్ అని చెప్పారు. గుడివాడ టు మచిలీపట్నం ప్రాజెక్టు యొక్క బడ్జెట్ 320 కోట్లు. ఇప్పటికే డీజిల్ లోకోతో ట్రయల్ రన్ నిర్వహించబడింది. ఈ మార్గంలో 110 కిలోమీటర్ల నుంచి 130 కిలోమీటర్ల వేగంతో ట్రయల్ రన్ విజయవంతంగా పూర్తయింది. ఈ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్ దేనికి ఉపయోగిస్తారో కామెంట్ చేయండి, నాకు తెలుసుకోవాలని ఉంది. డబులింగ్ వర్క్స్ ఇంకా చిలకలపూడి స్టేషన్ అవుటర్స్ వరకే అయ్యింది, ఇంకా మచిలీపట్నంలో స్టార్ట్ చేయలేదు. పాత రైల్వే స్టేషన్ ప్లాట్ఫామ్ దగ్గర నుంచి చూస్తే కొత్త రైల్వే స్టేషన్ ఈ విధంగా కనబడుతుంది. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి.